You welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing 7th January 2026 MCQs. Then we'll discuss MCQs one by one. The first and foremost question: for traders from which country has the government of India launched EB4 visa? So e-production investment business. E-production investment business visa. So for traders and business professionals, it's meant for traders and business professionals. Traders and business professionals. So from which country అంటున్నాడు? China, Japan, Australia, Oman and India. ఇండియా మన నేషనే కదా, మన కంట్రీ నుంచే కాదు కదా, కాబట్టి ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయబడుతుంది. దెన్ దట్ ఈజ్ చైనా అనమాట. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఈ EB4 వీసా designed for Chinese nationals working with Indian companies on production and investment projects. And this particular visa allows for activities such as equipment installation, quality control, maintenance, production support, IT and IT related, training and supply chain development, as well as visits by senior management. Applications are submitted online via official Indian visa portal anamata. So Indian companies sponsoring Chinese professionals must obtain a digital sponsorship letter by the registering on the DPIIT. So must అనమాట, ఇది DPIIT తోటి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. DPIIT NSSS పోర్టల్ అనమాట. ఈ పోర్టల్లో డిజిటల్ ఫామ్స్ని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. The visa allows for a stay of up to 6 months. Stay of up to 6 months, and then is expected to be processed within 45 to 50 days. ఇది ప్రాసెస్ చేసేది 45 నుంచి 50 రోజుల్లో ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది అనమాట. వాళ్ళ బిజినెస్ రిలేటెడ్గా ఉన్న అగ్రిమెంట్స్, డీల్స్. సో వాట్ ఇస్ ద కంట్రీ? చైనా. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one, which operation has the US carried out to arrest the president of Venezuela? In Venezuela president అనమాట మనకి Maduro. So and his wife Cilia Flores అనమాట. Cilia Flores and in Maduro వీళ్ళని దెన్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏ ఆపరేషన్ కింద అంటున్నాడు? ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు, వీఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ దట్ వన్. ఆపరేషన్ రిజాల్వ్ అబ్సల్యూట్స్, ఆపరేషన్ సింధు, బ్రహ్మ, సింధూర్. ఇట్స్ నాట్ సింధూర్ కదా, సింధూర్ పహల్గామ్ రిలేటెడ్ వన్. సో లైక్ మనం ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేసుకున్నాం. అండ్ కోడ్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే దీనికి, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్కి వీళ్ళ ప్రెసిడెంట్ని తీసుకురావడం, వాళ్ళ వైఫ్ని కూడా అనమాట. ఆపరేషన్ కోడ్ నేమ్డ్ యాజ్ అ ఆపరేషన్ అబ్సల్యూట్ రిజాల్వ్. What is it? Operation Absolute Resolve. Answer B anamata. So this Operation Absolute Resolve began around night time anamata, when explosions were observed. The United States Armed Forces bombed infrastructure across northern Venezuela, and an apprehension force attacked Maduro's residence in Caracas. ఈ కారాకస్ అనేది లైక్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ వెనజులా అనమాట. వెనెజులా. సో కారాకస్. సో మదురో అండ్ ఫ్లోర్స్, సిరియా ఫ్లోర్స్ వర్ ఫ్లాన్ టు న్యూయార్క్ సిటీ బై యుఎస్ ఫోర్సెస్. ఈ ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ వీళ్ళిద్దరిని తీసుకువెళ్ళడం జరిగిందనమాట, యుఎస్ ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్. అండ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ దట్ మదురో అండ్ ఫ్లోర్స్ హ్యాడ్ బీన్ indicted on several charges related to narco terrorism. వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసిన రీజన్స్లో ఫస్ట్ వన్ నార్కో టెర్రరిజం ఒకటి,
And Maduro and Flores pleaded not guilty to the charges in a federal court అనమాట యాక్చువల్గా. US President and his administration justified the operation as a law enforcement action with the military support that the president has inherent constitutional authority to undertake. That is the part. నార్కో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారని వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. దీని మీద కంప్లీట్ పవర్స్ ఈ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఉన్నాయని భావనతో చేయడం జరిగిందనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి గ్రీన్లాండ్ ఉంది కదా, దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఎనీవేస్ ఈ మదురో తర్వాత సిరియా ఫ్లోర్స్ వీళ్ళు దెన్ డివోటీస్ ఆఫ్ సత్యసాయి బాబా అనమాట. మనకి సత్యసాయి డివోటీస్ కూడా వీళ్ళు ఇండియాకి రావడం కూడా జరిగింది. వీళ్ళు సత్యసాయి డివోటీస్గా కూడా చెప్తారు. అక్కడ వాళ్ళ కంట్రీలో సత్యసాయి 100 ఇయర్స్ బర్త్ యానివర్సరీ అనేది కూడా బాగా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేశారనమాట. సో అలా కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ మనం యాంగిల్లో ఆలోచించాల్సిన నెసెసిటీ కూడా ఉంది. సో వెరీ స్పెషల్ థింగ్ అనమాట. సో ఆపరేషన్ రిజాల్వ్ అబ్సల్యూట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Who released the second edition of the State Finances 23-24 report? Second edition of the State Finances report, the publication of the State Finances for the duration 23-24. Then State Finance report, it's a role of what or who released it? CAG ichadu first option. Second option Ministry of Statistics ichadu. That is Ministry of Statistics and Program Implementation అంటాం కదా, MOSPI అనమాట. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ నీతి ఇచ్చాడు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్, ఇవి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. బట్ దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ ఫైనాన్సెస్, ఇవి రిలేటెడ్ అంతా మనకి క్యాగ్ హ్యాండ్ ఓవర్లోనే ఉంటాయి. సో మన ఆన్సర్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. అండ్ వాట్ దిస్ స్టేట్ ఫినాన్స్ రిపోర్ట్ కవర్స్ అంటే, State Finance Report, which covers the fiscal position and macro analysis. Fiscal position and macro analysis, overall fiscal health of the fiscal health of the state. Financial health of the state అనమాట. సో బడ్జెటరీ ప్రాసెస్, మైక్రో ఫిజికల్ అసెస్మెంట్, తర్వాత రిసీట్స్, ఎక్స్పెండిచర్, డెట్, ఇవి ఎంతెంత ఉన్నాయి, ఫినాన్షియల్ కంప్లయన్స్ ఎలా ఉంది, రిపోర్టింగ్ ఎలా ఉంది, వీటన్నిటి గురించి ఇక్కడ వీటిలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తుంది అనమాట కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. సో ద గవర్నర్ ప్లేసెస్ ద రిపోర్ట్ బిఫోర్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అండ్ దిస్ మెకానిజం ఎన్ష్యూర్స్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ పబ్లిక్ ఫినాన్స్. పబ్లిక్ ఫినాన్స్కి సంబంధించి అంటే గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఆదాయం, పబ్లిక్ ఫినాన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన కాంప్లయన్స్ అనమాట. పబ్లిక్ ఫినాన్స్ కరెక్ట్ వేలో మూవ్ అవుతుందా లేదా, రైట్ డైరెక్షన్లో వాటిని సేవ్ చేస్తున్నారా లేదా, ఇలాంటి వాటన్నింటినీ టర్న్ చేస్తుంది అనమాట. సో యాక్సెస్ టు ద రిపోర్ట్స్ లైక్ స్టేట్ ఫినాన్స్ రిపోర్ట్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ త్రూ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. ఈ స్టేట్ ఫినాన్స్ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకి కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అఫీషియల్ సైట్ నుంచి, అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి మనం వీటిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఏ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. స్వదేశ్ టెక్నాలజీ డెవలప్డ్ బై DRDO ఫర్ సోల్జర్స్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ అంటాడు. దేనికి సంబంధించింది స్వదేశ్ అంటున్నాడు. స్వదేశ్ అంటే ఏంటి అంటే, స్వదేశ్ స్టాండ్స్ ఫర్ sea water, SC అనమాట, WA వాటర్, sea water, desalination system. So sea water desalination system అనమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు, DRDO టర్న్ అయింది, సోల్జర్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాటర్ అన్నాడు. దేనికి సంబంధించింది అని అన్నాడు. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ కాదు, పోర్టబుల్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ వన్. పోర్టబుల్ బ్రిడ్జ్ కాదు, పారాచూట్ కాదు, పోర్టబుల్ ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్ అన్నాడు. ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్, వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ అనమాట.
సో అది ఒకటి క్లియర్గా లేదు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ బై ద DRDO ఆల్రెడీ దెన్ వీ డిస్కస్ దట్ వన్. DRDO ఆఫ్ మనకి జోధ్పూర్ అనమాట. DRDO ల్యాబొరేటరీ ఆఫ్ జోధ్పూర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ద సిస్టమ్ కెన్ ఆపరేట్ ఇన్ మాన్యువల్, ఇట్ ఆపరేట్ ఇన్ మాన్యువల్ వే, మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంజన్ డ్రివెన్, ఇంజన్ బేస్గా కూడా దీన్ని ఆన్ చేసుకునే స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ కెన్ ప్యూరిఫై సీ వాటర్ అండ్ సెలైన్ వాటర్ ఫర్ డ్రింకింగ్. ఉప్పు నీటిని, తర్వాత పోతే సముద్రపు నీటి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మంచినీరుగా తాగే పోర్టబుల్ వాటర్గా మారుస్తుంది అనమాట. పోర్టబుల్ వాటర్గా మార్చే స్కోప్ దొరుకుతుంది. దట్ ఇస్ అ వన్. So what is the answer? B is the answer. Moving to the next one. Governor Lakshman Prasad Acharya of which state has inaugurated Sanskar Shala for children? Sanskar Shala. Jharkhand, Bihar, Assam, Odisha, Delhi. Governor Lakshman Prasad Acharya, he is a present governor of Assam anamata. Assam, Acharya, Assam. So recently inaugurated the Sanskar Shala program for children, and the program is organized by the Marwari Sammelan. Marwari Sammelan, Kamrup Shakha, ఒక డివిజన్ అనమాట, బ్రాంచ్ నేమ్ అనమాట. విచ్ ఈజ్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే, దీని ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఎయిమ్ టు ప్రొవైడ్, దానిలోనే ఉంది కదా సంస్కార్ శాల అని, ప్రొవైడ్ వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్స్టిల్ ద ఇండియన్ వాల్యూస్ అండ్ కల్చర్. ఇండియన్ కల్చర్ని, వాల్యూస్ని జొప్పించే విధంగా, అండ్ దెన్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సామాజిక బాధ్యత పెంచే విధంగా, అండ్ కల్చరల్ అవేర్నెస్ ఏజ్ బిట్వీన్ 4 to 14, 4 నుంచి 14 సంవత్సరాల వాళ్ళ మధ్య ఇవి కల్టివేట్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. ద ఇనాగరేషన్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద లోహియా లైన్స్ ఆడిటోరియం ఇన్ గౌహతిలో హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. గౌహతి ఆఫ్ అస్సాం. మనం అడిగింది అదే కదా. దెన్ విచ్ స్టేట్ ఇనాగరేటెడ్ అన్నాడు, దట్ ఈస్ అస్సాం. సో ఆన్సర్ 3 is the answer. C is the correct one. Moving to the next one. Where have Kushan era coins and decorative stones has been discovered recently అన్నాడు. కుషాను రాజుల వాళ్ళ టయానికి సంబంధించిన నాణ్యాలు అనమాట. డెకరేటివ్ స్టోన్స్, కాయిన్స్ అండ్ డెకరేటివ్ స్టోన్స్, ఎస్పెషల్లీ లాపిస్ lazuli have been recently discovered at the ప్లేస్ అని అడుగుతున్నాడు. పాట్నా, తక్షశిల, శ్రీనగర్, కాబూల్ అండ్ లడాక్ అని అడుగుతున్నాడు. సో discovered at these were discovered at a UNESCO listed Bhir Mound అనమాట. Bhir Mound near Taxila of Pakistan. Taxila, Pakistan అనమాట ఇది. So a major Kushan urban center confirming the dynasties of peak influence and trade అనమాట. సో ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. There's a special thing అనమాట. Kushan copper coins found during the evacuations. These finds, particularly those from Takshila, highlighted the empire's extensive reach and cultural exchange అనమాట. That is a special thing. So what is the answer here? Answer B is the correct one. Moving to the next one. Which territory has signed an agreement with the RBI to manage borrowings and cash flow? Which territory? అంటే ఏ స్టేట్ కానీ యూనియన్ టెరిటరీ కానీ. సో జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్, ఢిల్లీ, లక్షద్వీప్ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇచ్చాడు. సో దెన్ అగ్రిమెంట్ విత్ RBI టు మేనేజ్ borrowing
అండ్ క్యాష్ ఫ్లో. బారోయింగ్స్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లో. జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అనమాట. ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సైన్డ్ అండ్ మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ with the Reserve Bank of India. Delhi with the Reserve Bank of India, they came up with a memorandum of understanding, bringing the national capital under the RBI's full banking, cash management and a debt framework for its first time. Complete ga Delhi anta Reserve Bank of India handover loki, ante like Delhi financial transactions ani RBI transaction mode loki వెళ్ళడం జరుగుతుంది అన్నమాట. దీని ద్వారా వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఇమీడియట్గా అమౌంట్స్ కావాలి అన్నప్పుడు వాటిని క్విక్గా డిస్బర్స్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది లోన్స్కి సంబంధించి. సో దెన్ ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వేర్ వాజ్ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద పేమెంట్స్ రెగ్యులేటరీ బోర్డ్ వాజ్ హెల్డ్? ముంబై, న్యూ ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, చెన్నై, బీహార్. So the first meeting of the Payments Regulatory Board, which was held under the chairmanship of the RBI governor. మనకి తెలుసు కదా సంజయ్ మల్హోత్రా. సో ఎక్కడ జరిగాయి ఇవి అని అంటే దాని మనకి కాంటెక్స్ట్ అదే అనమాట. అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ సంజయ్ మల్హోత్రా అట్ ముంబై. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ద ఫస్ట్ ఇండియన్ రేసర్ అటికా మిర్ who secured a top 5 place in IAME UAE karting championship is related to which place అంటున్నాడు. ఇండియన్ రేసర్ మనకి అటికా మిర్. సో అటికా మిర్ who recently achieved this top 5 finish in the IAME UAE karting championship. ఇది ఫార్ములా 1 మోడల్లో ఉంటుంది అనమాట. she belongs to Kashmir అనమాట. Kashmir and then specifically born in Srinagar అనమాట. So Atika Mir was born in Srinagar and then Jammu Kashmir, and the Kashmir Observer, the Global Kashmir, and then UAE is young girl cleared this top 5 place in a IAM UAE karting championship. So the specialty is that she became first Indian and first female to secure top 5 finish on her డెబ్యూలోనే. అంటే ఆవిడ స్టార్టింగ్ గేమ్ స్టార్ట్ చేసింది ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్లో ఇది ఫస్ట్ టైం. అలాంటిది డెబ్యూలోనే దాన్ని ఆవిడ సక్సీడ్ అయింది అని అంటే సో దట్స్ అ స్పెషల్ వన్. సో యుఏఈ యాస్ మెరీనా సర్క్యూట్లో జరిగింది ఇది. హర్ సక్సెస్ ఈజ్ సీన్ యాజ్ అ మేజర్ మైల్ స్టోన్ ఫర్ ఇండియన్ మోటార్ స్పోర్ట్ అండ్ సోర్సెస్ ప్రొవైడ్ ఫర్ కాశ్మీర్. దిస్ ఇస్ స్పెషల్ థింగ్ ఫ్రమ్ కాశ్మీర్. ఆన్సర్ షీ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ప్లేస్ అంటున్నాడు. విచ్ ప్లేస్ అని అడిగాడు. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one. The late Manoj Kothari was associated with which sport అంటున్నాడు. Tennis, shooting, badminton, billiards and cricket. So the late Manoj Kothari was a legendary figure in billiards. Billiards player అనమాట. So a Q sport having won the World Billiard Championship World Championship 1919 and serving as the India's chief coach for billiards అనమాట. So major achievement, won the World Billiards Championship in 1990
అండ్ 16 టైమ్స్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ అని గెలిచాడు ఈయన. 16 టైమ్స్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్స్ గెలిచారు. అండ్ రిసిపెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు, లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కదా, లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ 2005లో గెలుచుకున్నారనమాట. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. హీ పాస్డ్ అవే. సో దెన్ హీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్పోర్ట్? బిలియర్డ్స్. So these are the MCQs for this particular day. We will discuss some more in the next day. Thank you.